Good morning. How are you all? Fine. Okay, we'll be starting with next topic, accounting for investment. Accounting for investment. Accounting for investment. We had some technical issues, so now the issues have been resolved. We'll start. Shall we start with next one? Yes or no? So A is number. A is number 13. A is number 13. Chapter number. Chapter number. A is 13. Heading please. Accounting for investment. Again, what is investment is not dealt under the standard. What is accounting treatment is covered. Actually, this is not a standard. This is separate chapter. This is a separate chapter. Like AS3 is a separate chapter. Cash flow statement. AS13 is a separate chapter. Not only the standard, you have to study detailing. Then AS21, you have a separate chapter. AS14, you have a separate chapter. Like that. Some standard, there are separate chapters are there. Standard means you will be learning only to the extent. When it comes to, it is a chapter அப்படிங்கும்போது டெப்தா படிக்கணும். அதுல இருந்து 8 marks questions also can come. How many marks questions also can come? 8 marks questions also can come. Purely if it is a accounting standard, you will be getting 4 or 5 marks question only. If it is say chapter, there are few chapter like this chapter, you may get question for 4 to 8 marks. 4 to 8 marks. And these are the chapters where you will get 16 marks questions also. You will get 16 marks questions also. I hope you are able to understand. AS13 is a separate standard, but not only the standard, detail it is covered as a form of chapter. So it means that you have to study little detailing because you may get 8 marks questions also from this particular standard since it's a chapter. I hope you're clear. If it is a purely a standard, you will get 4 marks question or 5 marks question. That's a maximum mark. But if it is a chapter, 8 marks or 16 marks questions also can come. This is the background about the chapter. This is the background about the chapter. Now AS13 is only the standard is covered or it's like a chapter. It means that some big problem also will be asked in the examination. But under this chapter, there is a medium level problem that can be asked maximum for 8 marks. You will get either 4 marks question or 6 marks or 8 marks. This is the questions you used to get from this particular chapter. Are you getting connected with me? Now, கண்ணா அந்த MCQ ஒன்று சொல்லியிருந்தேன் பண்ணிட்டீங்களா? இன்னைக்கு முடிச்சு அனுப்புறேன். புரியுதா? துர்காமே நீங்க ஹோம்ஒர்க் பண்றீங்களா? எனக்கு வர்றதே காணாமே. அப்படியா? அப்ப இத்தனை பேர் அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கீங்களா? நீ அனுப்பிச்சிடல? நீ அனுப்பலையா? இது வேற டெய்லி நாளைக்கு வரும்போது வெத்தலையும் பாக்கும் ஒன்று வாங்கிட்டு வந்துரு. சரி, அந்த MCQ கொஸ்டின்ஸ் நீங்க அனுப்பணும். புரியுதுங்களா? சரியா? இல்லைன்னா ஆயுத பூஜை லீவ் எல்லாம் கேன்சல் தான். ஹலோ, யூ வாண்ட் லீவ் ஆர் டோன்ட் வாண்ட் லீவ்? என்னம்மா இது அனுப்பிச்சினாதான் உண்டு. புரியுதா? ஓகே.
அப்பப்பே அதை பிளான் பண்ணுங்கன்னா அப்பதான் உங்களுக்கு எப்படிங்கிறது தெரியும். புக் பேக் கொஸ்டின் எடுக்கக்கூடாது. நீ ஜஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் எடுத்தா எப்படி எடுப்ப, அதுதான் மேட்டர். புரியுதுங்களா? நவ் so we will do this particular chapter now. Actually this is not very big chapter, compare with AS20 அந்த டைம் தான் இதுவும் எடுத்துக்கும். ஓகேங்களா? மேபி இன்னைக்கு டெக்னிக்கல் இஷ்யூ 20 minutes போயிருச்சு. டுடே இஸ் ஃப்ரைடே ரைட். நாளைக்கு மேக்ஸிமம் முடிச்சிருவோம். சண்டே do you have a class or no? Yeah, so Sunday we will be, and Deepavali, you know how many days leave? 3 days. But subject don't ask me whether you do have classes on Sundays and November month, except Deepavali week. Every week you have classes on Sunday also, on Sunday also. Okay, say okay na. And this Sunday we have class. Puja days, strictly since you requested and you asked, I thought we are only not enjoying, let students should enjoy. Okay, but next weekend Sunday, yeah, thank you. So 2 Sunday, 2 days holiday, 3 Deepavali holidays, 3 Sunday. You also happy? Thank you. Understood. Okay. So no way. One way, yes, we can do, but another way we should go ahead. Now, otherwise syllabus cannot be completed, my dear friends. Thing is, I can give, and I will tell you one more thing. I am not lying and all. This is a very first time in the history. There is no classes on the Puja days. Usually last or before Puja days and all, foundation class one side, inter class one side, final class one side, Puja is on another side, Puri is on another side. So that is what when, but I thought, okay, anyhow full day you are free. Even I wanted some third session in some day. You are not going to say no. You know that study hours 2 to 5. If I say classes, you are not going to say no. You are going to say, yes sir, we can have classes. By considering all those things, I thought let enjoy for Puja. Hello? Nada? Sorry. No. So whatever the hint I should give indirectly, I have given you very clearly. Yes or no? So என்னன்னா பூஜா டேஸ் போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் சண்டே எல்லா சண்டேவும் உனக்கு குரூப் 1 பேட்ச் முடிகிற வரைக்கும் கிளாஸஸ். தானே? அவ்வளவுதான். சரிங்களா? இல்ல அப்பதான் நம்ம வந்து குரூப் 2 வந்து we have to start most probably in the first week of December, so that நம்ம அடுத்தது கொண்டு போய் முடிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். உங்களுக்கு 2 months டைம் இருந்தா தான் ரெண்டு குரூப்புக்கும் டெஸ்ட்லாம் எழுதி பார்க்க முடியும். அதுதான். இல்லைன்னா நான் அப்ப பார்க்க லீவ் கேட்கும்போது விட்டுட்டு நானும் ஓகே ரெஸ்ட் எடுத்துடலாம். பட் again நான் பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் வரைக்கும் போனேன்னா then you can't write both the group. That is the problem. Everywhere students are facing it, but we don't want to face that issue. அதுதான் ரீசன். புரியுதுங்களா? So whatever the day, பூஜா டே, தீபாவளி, எஸ் தீபாவளி கண்டிப்பா ஒன் டே முன்னாடி ஒன் டே வேணும். ஏன்னா டிராவல் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கு. So I said okay, no problem. But ultimately Sunday you should support me, otherwise we can't complete the syllabus. புரியுதுங்களாக்கண்ணா? அப்புறம் நம்ம எங்கேயுமே வந்து காம்ப்ரமைஸும் பண்ண மாட்டோம். புரியுதுங்களா? இந்த கிளாஸஸ் தேவைன்னா இந்த கிளாஸஸ் வச்சிடணும். கொஞ்சம் ஓட்டி ஸ்பீடா போய் முடிச்சிடலாங்கிறதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது. You can't understand that issue. Is it clear? Yes or no? Now Sunday most probably will start with some important topic. Okay, maybe AS14 or something. So anybody have a mindset of going to home on Saturday and all, forget. Sunday definitely will be very important topic, because 6 hours classes will be there. 5 to 6 hours, no? Yes or no? Now I thought of going to movie on Sunday morning 9 o'clock. Since I decided to have classes, with the sad mode, I also cancelled my plan. So, okay. Now, சரி நம்ம கதைக்கு போலாம். சரியா? Accounting for investment. My dear friends, you know what is investment and all? What is investment? What is investment? Hey, what is investment? Tell me what is investment.
investing business பண்ணாம பிசினஸ்ல இருந்து வந்த காசு இல்ல பர்சனலா ஏர்ன் பண்ண அமௌண்ட் எந்த ஒரு வேலையும் பண்ணாம அதுவா உனக்கு சம்பாரிச்சு கொடுத்தால் அதுக்கு பேரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட். எக்ஸாம்பிள், you invested in shares, debentures, mutual fund, or you invested in the buildings. You are not going to do any work. Since you invested money over that, that investment is making return to you. That investment is making return to you. Here all type of investments are covered, especially shares and debentures will be a predominant areas which will be discussed under this area. Are you listening with me? Yes or no? Now in the இடத்துல, even though it is a chapter, again I am telling you, very simple chapter. Today and tomorrow we will be completing this particular chapter, then Sunday we will be starting with the first chapter. So investment is nothing but I can earn dividend income, interest income, royalty income, rent income. All these are called rent income, may be investment or may not. All this may be investment or may not be investment. If you have invested, not trading it, like you buy shares today, sell shares tomorrow, then it is not an investment, it is a trading. It is a trading. Hello, you give money, you lend the money to somebody to collect the interest. இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருந்தா அதுக்கு பேர் வந்து பிசினஸ். எஸ் ஆர் நோ? ஃபைனான்ஸ் பிசினஸ் சொல்லியா? எஸ் ஆர் நோ? நோ நோ. And of course the finance business, real estate business wallahs are very big fellow only. I met my college mate friend recently who is my client now. Okay, when I went to Namakkal, he said that we have to see our accounts. I said okay, we'll see. He opened only the small pieces of papers and one small notebook which we used to, ஏதாவது rough note மாதிரி ஒன்று வச்சிருப்போம்ல, அதுல அது இப்படி 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 எடுத்தாங்க. You know what would have been the business size? Any idea? இவ்வளவுதான் பீஸ். 5 crores நான் கொடுத்திருக்கேன், 4 crores லோன் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு சின்ன பீஸ் எடுத்து காமிக்கிறான். என்னடா இது அக்கௌண்ட்ஸ்? ஆமா. அடுத்து ஒரு சின்னதா இப்படி ஒரு நோட் எடுத்தான். இந்த லேண்ட் வாங்கினேன், 20 lakhs வாங்கினேன், 3 மாசத்துல 45 lakhs சேல் பண்ணிட்டேன், 25 lakhs ப்ராஃபிட்னா. நம்ம டேலியை வச்சு கம்ப்யூட்டரை வச்சு அக்கௌண்ட்ஸை போட்டு ஒண்ணுல ஒரு சின்ன பேப்பரு அதே மாதிரி ஒரு 10 எடுத்து போனேன். இதுல ஒரு இது வந்து ஒரு 6 மாசம் வச்சிருந்தேன். நம்ம ஒரு கரெக்டா ஒரு 70 lakhs ப்ராஃபிட் வந்து அப்படியே சேல் பண்ணிட்டேன். இது இப்ப போயிட்டு இருக்குண்ணா. இதான் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆடானே? ஆமா, இதான் அக்கௌண்ட்ஸ் பண்ணா. சரி, ஓகே ஓகே. அடுத்தது ஒன்லி ஸ்மால் பீஸ். I was seriously surprised. See how the peoples are there and the size of the business are so huge. His monthly income might be more than 7 lakh rupees. Monthly income is more than 7 lakh. I am not considering real estate income. I am talking about only the finance income. Real estate income, then is a different story. Okay, ma? But the place where they are have an office and the way they speak will be different. Okay, people who is in there in Bangalore or other places might be earning 1 lakh rupee. They will show that they are earning 5 lakhs rupees. These people are earning 5 lakh rupees. They shows that they don't have money to pay coffee expenses also. அந்த அளவுக்கு உட்கார்ந்திருக்கான். ஓகேவா? Now that's the truth. Okay, அது எதுக்கு கேட்டா அப்படின்னா, I said that I am going to take a car. Okay, take the car. இல்லடா இது கேஷ் கொடுத்து எடுத்துட்டு வந்துட்டான். நான் இது கேஷ் கொடுத்து எடுத்துட்டு வரியா? அப்புறம் இல்ல லோன் போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னா, because he should have the enough sources also. So at that time only we checked his accounts. I was seriously surprised to see his accounts. Then okay, good. Okay, now so all these are what? All these are what? All these are investment. All these are investment. There are certain costs should be added with an investment. There are certain costs should not be added with an investment. When I go to AS 21, nobody should ask the question why you are doing this adjustment. It means that when I go to AS 21, அங்க போய் ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவேன். ஏன்னு யாருமே கேட்க கூடாது. ஏன்னா அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எங்க லேர்ன் பண்ண போறோம். அதனாலதான் AS 21ல தள்ளி அங்க வச்சிருக்கேன். புரியுதுங்களா? எஸ் ஆர் நோ? There is called pre-acquisition dividend, pre-acquisition dividend, pre-acquisition interest. All these things should be reduced from
cost of investment should be reduced from cost of investment should be reduced from cost of investment. சார் என்னென்னலாம் சார் ஆட் பண்ணலாம் என்னென்னலாம் ஆட் பண்ண கூடாது அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல அக்விசிஷன் சார்ஜஸ் கேன் பி ஆடட். இட் மீன்ஸ் தட் நான் எவ்வளவு கொடுத்து அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வாங்குறனோ அது கேன் பி ஆடட். எஸ் ஆர் நோ? ஃபேர் வேல்யூ ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் இஷ்யூட், இது வந்து ஷேர்ஸ் வாங்கிறதுனா அது என்ன மார்க்கெட் பிரைஸ்ல இருந்து கொடுத்து வாங்கினேன். எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தா எக்ஸ்சேஞ்சினோட இது, ரைட் ஷேர்ஸ்ல வந்து ரைட் ஷேர்ஸ்னுடைய முக்கியமா இதெல்லாம் தான் ரெடியூஸ் பண்ணணும். இதுல இதுதான் ஏஎஸ் 21க்கு இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். என்னெல்லாம் லெஸ் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க? இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்ட் ஃபார் ப்ரீ அக்விசிஷன் பீரியட், டிவிடெண்ட் ரிசீவ்ட் ஃபார் ப்ரீ அக்விசிஷன் பீரியட் only if they clearly represent a recovery of cost. Recovery of cost. அடுத்தது, if investment is secured, can I listen? இந்த கான்செப்ட் வந்து மோஸ்ட்லி ஏஎஸ் certainly I am going to use it. If investment is secured on come right basis and the market value of the investment immediately after their becoming X right price is lower than the cost. ஒன்னும் புரியாது. So I will go to this place. Now என்னென்ன ஆட் பண்ணுங்கிறது நமக்கு தெரியும். வாங்கும்போது என்ன செலவு இருக்கோ அதெல்லாம் ஆட் பண்றோம். எதெல்லாம் லெஸ் பண்ணணும் அதை மட்டும் சொல்லு. ப்ரீ அக்விசிஷன் டிவிடெண்ட், ப்ரீ அக்விசிஷன் இன்ட்ரெஸ்ட், கம் இன்ட்ரெஸ்ட். என்ன இன்ட்ரெஸ்ட்? கம் இன்ட்ரெஸ்ட். இந்த மூணு இதை வந்து காஸ்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து லெஸ் பண்ணணும். கம் இன்ட்ரெஸ்ட். So you should understand now. You should understand now what is all these things. You should understand that what is pre-acquisition, what is post-acquisition. Hello. Then you should understand that come interest, X interest. What interest? X interest. All these things we are going to understand. Don't worry. Mr. A purchased one shares on 1/4/2023. Mr. A purchased on 1/4/2023. So Mr. A is purchased on 1/4/23. 1/10/2023. Okay. 1/7/2023 is that. Mr. A purchased the shares from the market on 1/4/23. அடுத்து ஒரு டேட் எழுதியிருக்கேன் 1/7/2023. Then 1/10/2023 அன்னைக்கு Mr. B purchased. Mr. B purchased. Are you listening with me? Yes or no? Now listen. Dividend declare பண்ற டேட் ஒன்னு இருக்கும், dividend receive பண்ற டேட் இன்னொரு டேட் இருக்கும். Do you agree with me? Date of declaration அப்ப ஒருத்தன் ஷேர் ஹோல்டரா இருக்கலாம், அதுக்கப்புறம் பேமெண்ட் பண்ணும்போது வேற ஒருத்தர் ஷேர் ஹோல்டரா மாறுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கா? இன்னைக்கு வந்து டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்றாங்க, இந்த டேட்ல நான் ஷேர்ஸ் வச்சிருக்கேன், நாளைக்கு காலையில அந்த ஷேர்ஸை நீ வாங்கிட்ட. எக்ஸாம்பிள், இந்த எக்ஸாம்பிள் கொஞ்சம் மாத்தலாம். 1/4/2023 அன்னைக்கு ஷேர்ஸ் இருக்கு. இன்னைக்கு டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்றாங்க. என்ன பண்றாங்க? டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்றாங்க. 1/5/23 அன்னைக்கு மிஸ்டர் பி இந்த ஷேர்ஸை வாங்கிட்டாரு. டிவிடெண்ட் பேமெண்ட் பண்றது
1622 அன்னைக்கு பேமெண்ட் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோ. To whom this payment will go? Mr. B ka, Mr. A ka? Can I everybody listen with me? The date of declaration of dividend is 1/4/2023. அந்த டேட்ல மிஸ்டர் ஏ இஸ் எ ஷேர்ஹோல்டர். 1/5/23 மிஸ்டர் பி வாங்கிட்டாரு. டிவிடெண்ட் ஆக்சுவலா கொடுக்கிறது வந்து 1622. இப்போ the dividend will go, sorry, 23. The dividend will go to Mr. B or dividend ஏவா பியா? ஏவா பியா? கண்டிப்பா ரெஜிஸ்டர் எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ பேமெண்ட் பண்ணும்போது whoever is a shareholders in the members list, for them only the dividend will go. Yes or no? So the dividend amount will go to Mr. B only. Mr. B only. Now tell me, Mr. B வாங்கின டேட் எப்ப டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணது? வாங்கினதுக்கு முன்னாடி டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணி இருந்து அந்த டிவிடெண்ட் பிக்கு வந்து அதுக்கு பேரு ப்ரீ அக்யூசியேஷன் டிவிடெண்ட். அவன் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் என்னெல்லாம் டிவிடெண்ட் வருதோ அதுக்கு பேரு போஸ்ட் அக்யூசியேஷன் டிவிடெண்ட். Hopefully now you would understood what is pre-acquisition dividend, post-acquisition dividend. B had acquired the shares on dash date. Everybody 1/5/2023. Date of acquisition 1/5. Date of declaration of dividend. அப்ப நான் வாங்கின டேட்டுக்கு முன்னாடி டேட்ல டிக்ளேர் பண்ண டிவிடெண்ட் எனக்கு இப்ப கைக்கு வந்தால் அதுக்கு பேரு ப்ரீ அக்விசிஷன் டிவிடெண்ட். ஏன்னா நான் அக்வயர் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணதா? அப்ப நான் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் இந்த டிவிடெண்ட் வரலையா? சொல்லியா? அப்ப இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்டே எனக்கு காசு சம்பாரிச்சு கொடுத்துருக்கா? அப்ப அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல இருந்தா அதை லெஸ் பண்ணணும். காசு கொடுத்து வாங்கணும்னா ஒரு பொருளை காசு கொடுத்து வாங்குறேன், அதுல இருந்து ஒரு இன்கம் வரப்போகுதுன்னா அந்த இன்கம் அந்த பொருள் வாங்கினதுல இருந்தாலும் லெஸ் பண்ணணும். அதனாலதான் ப்ரீ அக்விசிஷன் டிவிடெண்ட காஸ்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல இருந்து லெஸ் பண்ணணும். Do you agree with me? If dividend is declared before I acquire the shares, I receive after I acquire the shares. Receive is not important. Date of declaration is important to decide whether it's a pre-acquisition or post-acquisition. Hello? Date of payment is not important. Repeat with me. Which is important? Date of declaration is important. If the date of declaration is before buying a shares, then it is called pre-acquisition dividend. Otherwise, post-acquisition dividend. So dividend or interest or any other income is divided into how many parts? Pre-acquisition, post-acquisition. If it is a pre-acquisition, reduce from cost of investment. Post-acquisition, credit into profit and loss account. Credit into profit and loss account. This will be treated as an income. This will be treated as an income. That will be treated as an income. This will be reduced from cost of investment. Are you connected, my dear friends? Shall I move forward? Yes or no? Okay, now listen. I would have purchased the investment. What is an entry for that? Cost of investment. Investment account debit to investment account debit 1 lakh to bank. How much?
1 lakh. Now, I may receive dividend for this. That dividend may be pre or may be post. சொல்லியா ப்ரீ டிவிடெண்டா இருந்தா போஸ்ட் டிவிடெண்டா இருந்தாலும் சரி வரும்போது என்ன என்ட்ரி பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு dividend or interest 5,000. Here also bank account debit to dividend or interest 5,000. Receipt के the same entry. Receipt के same entry. Yes or no? Yes or no? So bank account debit to dividend interest. Yes or no? Pre-acquisition dividend and in the dividend interest income எங்க transfer பண்ணோம் investment account க்கு transfer பண்ணோம். So automatically your investment value will get reduced. So your investment value will be 95,000. ஒரிஜினலா எவ்வளவு கொடுத்து வாங்கணும் 1 lakh. இப்போ 5,000 இது லெஸ் பண்ணிட்டோமா லெஸ் பண்ணிட்டா எவ்வளவா மாறிடும் 95,000. இங்க என்ன பண்ணுவீங்க dividend slash interest account debit to profit and loss account 5,000. So automatically உங்களோட P&L 5,000 போகும். இங்க எப்படி இருக்குன்னா cost of investment will be 1 lakh, profit and loss account it will be like 5,000. Yes or no? அதாவது 5,000 இன்கம் வர்றதும் 5,000 expenses கம்மி பண்றது ஒரே எஃபெக்ட் தானப்பா yes or no? So that is all about the pre-acquisition concept. Same thing I will be going to do under AS number 21. Under AS number 21. Okay, because of this concept only, I will be reducing pre-acquisition dividend from the cost of the investment under one step, step number 4. Step number 4 அப்படின்னு ஒன்று போடுவோம் அங்க pre-acquisition dividend investment cost ல இருந்து லெஸ் பண்ணுவேன். That is not because of AS 21, that is because of AS number super AS number 13. Because as per AS number 13, pre-acquisition dividend, pre-acquisition income should be adjusted with cost of investment only. Post-acquisition income only should be credited to profit and loss account. By taking this concept only, you will be following the same rules when I come to AS 21. Hello? Now you can understand each standards are linked with each other. Understood? Now. So now you understood what is pre-acquisition dividend, what is post-acquisition dividend, what to do with the pre-acquisition dividend, what to do with the post-acquisition dividend. Pakka? Are you okay with this? Now,
I am going to one more thing like X interest. Another come interest. In the ரெண்டு கான்செப்டும் ஏஸ் 13க்கு important. X interest, come interest. So we learned about pre-acquisition dividend. We learned about post-acquisition income. Now we are moving forward with X interest, come interest. X interest, come interest. Shall I? Okay. Now, the beautiful building, okay, owned by யார் வைக்கலாம்? ஓ பியூட்டிஃபுல் பில்டிங் நீயே ஓன் பண்ண மாதிரி சொல்லலாமா? ஹரிஸ் என்ன ரோல் கொடுக்கலாம்? ஓனர் யாராக்கலாம் சொல்லுங்க. ஓனர் யாரு? ரெண்ட். ஓனர் வந்து ஹரிஸா? சரி. பர்ச்சேசர் சக்தியா? அதுல யாரு டெனண்டா இருக்காங்கிறத நானே வைக்கிறேன், துர்கா. ஓகேவா? Now, so the beautiful building is owned by Haris and the beautiful building was occupied by Durga. She pays 2 lakhs per month rent. Beautiful building, na? How much? 2 lakhs per month rent. The agreement between Haris and Durga is, Durga says that I don't want to see you every month in front of my house. Haris got heart attack. My house? Okay. No, now only I am tenant, so I am only occupied. Don't come every month here. 6 months once I give the rent. எவ்வளவு மந்த்துக்கு இருக்கா? அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தேன் குக்கர் தான் வெளியில வரும் அப்படிங்கிறாங்க. ஓகேவா? அண்டர்ஸ்டுடா? ஓகே. So 1/4 அன்னைக்கு பில்டிங் ஆக்குபை பண்ணிக்கும். Okay, date of occupation of the building is 1/4/2023. எப்ப ரெண்ட் கொடுப்பாங்க அடுத்தது? 1st ஜூலை. அதுக்கு முன்னாடி சப்போஸ் ஹரிஸ் ரெண்ட் கேட்க போனா குக்கர் 31st மார்ச் 2024ல அடுத்த ரெண்ட் கொடுப்பாங்க. எஸ் ஆர் நோ? 6 மந்த்துக்கு ரெண்ட் எவ்வளவு? 12 lakhs. Biggest mistake. I am extremely sorry. We'll correct it. இது டேட்டா மாத்தி எழுதிட்டு இதுல வேற எப்பயுமே எழுதுனதுதான். சரியா? டேட்டா வேணா மாத்து. இப்ப 6 month வருதா? வருது இல்ல? சரி. Now will you pay 6 month rent? Okay. 12 lakhs rupees. How much? 12 lakhs. இங்க என்ன பேசிட்டு இருக்க? மொக்க பில்டிங் 2 லட்சம் ரூபாய் ரெண்ட் வாங்கி கொடுத்திருக்க உனக்கு. Okay. 2 lakhs is a rent. Now, in between 31st December 2023 அன்னைக்கு சக்தி என்ன பிளான் பண்ணிட்டார் அப்படின்னா, ஒரு கல்யாணம் நடக்குது, அதனால பியூட்டிஃபுல் பில்டிங்க வாங்கலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த பில்டிங்க வாங்குறார். எவ்வளவு கொடுத்து வாங்குறாருன்னா, எவ்வளவு கொடுத்து வாங்குற? 100 lakhs வச்சுக்கோ. எவ்வளவு lakhs? 100 lakhs. 1 crore தான். பில்டிங் ரேட் கம்மி தான். 100 lakhs கொடுத்து வாங்குறாரு. Okay, listen with me carefully. Sakti is going to pay 100 lakhs for this building. Correcta? Correcta? சரி. யாருக்கு இந்த 100 lakhs கொடுப்பாங்க? ஹரிஸ்க்கு. கரெக்டா? அவரு மேரேஜ் வந்து 1/4/2024 தான். அதனால ஆல்ரெடி அந்த இடத்துல துர்கா இருக்கிறதுனால அப்படியே விட்டுட்டாங்க. அது வரைக்கும் அந்த வீட்லயே இருந்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு. இப்ப துர்கா will pay rent on 31st March 2024. To whom she will pay rent? ஹரிஸ் போய் கேட்கலாமா? ஹரிஸ் கேட்பாரா? கேட்டார்னா சிலிண்டர் தான் வெளியில வரும். அதுக்கு முன்னாடி என்னது? குக்கர் அதுக்கு மூஞ்சில் அடிச்சிருன்னு சொன்னாங்க. இப்ப சிலிண்டர் தான் வரும். ஏன்னா who are you? Are you owner? No, right? You sold the building, right? இன்னொரு டைம் இங்க கேஸ் கொடுத்துரு, வெளில போயிரு அப்படிங்கிறாங்க. Is it clear? ஹலோ,
சரி, இப்ப ரெண்ட் டு ஹூம் துர்கா will pay? நியூ ஓனர் யாரு? சக்தி. சரி, சக்தி கிட்ட ரெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. இப்ப ஹரிஸ் வந்து சக்தியை கூப்பிடுறாரு 31 மார்ச் அன்னைக்கு. ஹலோ, நான் ரெண்ட் வாங்க போனா அந்த பொண்ணு சிலிண்டர் எல்லாம் அடிக்கும், நான் போல, நீ வாங்கியிருப்பில்ல, இந்த 3 மாசம் நான் தானே இந்த பில்டிங் வச்சிருந்தேன், அதுக்கப்புறம் இந்த 3 மாசம் தானே உன்னோட பில்டிங் அது, சோ நீ எவ்வளவு ரெண்ட் வாங்கியிருப்ப, அதுல எனக்கு எவ்வளவு வரணும், 6 lakhs எனக்கு கொடு அப்படின்னு கேட்கிறாரு. சத்யா என்ன சொல்லுவாரு? Who are you? I'm so busy with my marriage. Don't disturb me. எல்லா கணக்கும் பில்டிங் வாங்கும் போதே முடிஞ்சு போச்சு, மரியாதை ஓடிடு அப்படிங்கிறாரு. இப்ப ஹரிஷோட நிலைமை என்ன? பாவமா? எஸ்ஸா நோவா? So what Harish will do அப்படின்னா, இந்த மாதிரிலாம் இஷ்யூ வரும்னு அவருக்கு தெரியும். அதனால இந்த பில்டிங்க சக்தி வாங்குறான்ல, அன்னைக்கு இந்த 3 மாசத்தோட ரெண்ட அட்வான்ஸா வாங்கிக்குவார். யாருக்கிட்ட இருந்து? சக்தி கிட்ட இருந்து வாங்கிக்குவார். அப்புறமா துர்கா will pay 6 month rent to சக்தியா? ஆல்ரெடி 3 months ரெண்ட் அவரு அவுட் ஃப்ளோ கொடுத்தாரு. அப்ப 6 month ரெண்ட் வந்ததா? எல்லாம் கரெக்ட் ஆயிடுச்சா? பில்டிங் வேல்யூ எவ்வளவு பிக்ஸ் பண்ணாங்க? 100 lakhs. 6 month ரெண்ட், 3 months ரெண்ட் எவ்வளவு? இப்ப ஹரிஸ் வந்து சொல்றாரு, இப்ப பில்டிங் ரேட்டு 100 lakhs, இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அல்லது நம்ம கேஸ்ல ரெண்ட் 3 months 6 lakhs, அதையும் சேர்த்து கொடுப்பா. இந்த மாதிரி நான் 6 மாசம் 3 மாசத்துக்கு அப்புறம் வீட்டுக்கு போனாலும் பிரச்சனை, உங்ககிட்ட வந்தாலும் நீ வந்து பிஸியா இருக்கம்ப, இந்த மாதிரி கொடுன்னு கேட்பாரு. அவர் கேட்கறதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு. சக்தி ஓகே அப்படின்னு கொடுக்கலாம். இல்லைன்னா செகண்ட் ஆப்ஷன் என்ன சொல்லுவாரு? அதெல்லாம் கிடையாது, எல்லாம் இந்த 100 lakhs தான், அது மேல ஒரு பைசா தர மாட்டேன், இல்லைன்னா பில்டிங் வேண்டாம் அப்படிங்கிறாரு. 2 ஆப்ஷன் இருக்கா சொல்லியா? ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னது? அப்படிங்களா, நியாயமா தான் தோணுது. சரி, நீங்க போய் கேட்டாவே சிலிண்டர் எல்லாம் வருங்கிறீங்க, நான் கேட்ட ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லைல்ல, அப்படி எல்லாம் கேட்டுட்டு நியாயமா தான் இருக்கு கோரிக்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு 100 + 6 தரலாமா? அல்லது 100 lakhs பில்டிங் பேசியிருந்தோம்ல, அவ்வளவுதான், வேணும் இப்போ போய் ரெண்டு வாங்கிட்டு போய்க்கோ, உயிரோட போகணும்னா போயிடு, இல்லைன்னா இப்போ போய் ரெண்டு வாங்கிக்கோ அப்படின்னு இவராரு உஸ்பேத்தி வர்றாரு. அவன் என்ன பண்றான்? சரி, எனக்கு 100 lakhs மட்டும் கொடுங்க அப்படின்னு வாங்கலாமா? 2 options are there. ஓகே, ஆப்ஷன் 1ல போகும்போது இந்த 100 lakhs தராருல, அது பில்டிங் வேல்யூ மட்டுமா இல்ல அதுக்குள்ள ரெண்டும் இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பில்டிங் வேல்யூ மட்டும்தான், பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் தனியா தராரு, இங்க ரெண்ட் தனியா தராரு. எஸ் ஆர் நோ? செகண்ட் ஆப்ஷன்ல டோட்டல் எவ்வளவு தராரு? இதுக்கு மேல 5 பைசா தரமாட்டேன்னு சொல்றாரா? அப்ப இதுக்குள்ள பில்டிங் வேல்யூ இருக்கு, ரெண்ட் இருக்கா? சொல்லுக்கண்ணா, இதுக்கு பேரு எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட், இதுக்கு பேரு கம் இன்ட்ரெஸ்ட், குமுலேட்டிவ் இன்ட்ரெஸ்ட். இந்த 100க்குள்ள தானே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு சொல்லியா? அப்ப இதுக்குள்ளேயே இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா கம் இன்ட்ரெஸ்ட், இது இல்லாம தனியா இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தா அதுக்கு பேர் என்னது? எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். Do you agree with me? So you should be very careful. You should be very careful. What should be very careful அப்படின்னா, listen very carefully with me. Building value 100 கொடுத்திருக்கான், இந்த இடத்துல எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்னு கொடுத்திருக்கான், இந்த இடத்துல கம் இன்ட்ரெஸ்ட்னு கொடுத்திருக்கான். கொடுக்கலாமா சொல்லியா? அதாவது நான் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வாங்கினேன், எவ்வளவு கொடுத்து வாங்கினேன்? 100 lakhs. அடுத்த கேஸ்ல எவ்வளவு கொடுத்து வாங்கினேன்? 100 lakhs. இதுல என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க? கம் இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்களா? சோ அதனால you should be very careful while reading the question. You should identify whether it's a come interest or ex interest by reading the question. அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன என்ட்ரி போடுவீங்க பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்கு? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் ரெண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்கா? சொல்லுக்கண்ணா. டெபிட் கிரெடிட், டெபிட் கிரெடிட். எஸ் ஆர் நோ? எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்னா கொடுத்திருக்கிற அமௌண்ட் 100 lakhsங்கிறது பில்டிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கான வேல்யூவா இல்ல பில்டிங் பிளஸ் இது ரெண்டு சேர்ந்துதான்?
ஒன்னு புரிஞ்சுக்கங்க, எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்னாலும் சரி கம் இன்ட்ரெஸ்ட்னாலும் சரி நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் எவ்வளவுன்னு சொல்லி ஒர்க்கிங் நோட்ல கண்டுபிடிக்கணும். நமக்கு எவ்வளவுக்கான ரெண்ட் இதை எழுதிக்கும். Either is X interest or come interest, you have to find out the interest amount with the help of working note. நமக்கு 3 months interest வந்து 6 lakhs தானப்பா, இதை எழுதிக்கும். எழுதிட்டியா? உப்ப ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டா கம் இன்ட்ரெஸ்டா? எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். அப்ப எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்னா இந்த நம்பர் இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டா எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டா? அப்ப இந்த 100 இங்க எழுதிக்கும். புரியுதா? சரி, அடுத்த கேஸ்ல 100 கம் இன்ட்ரெஸ்ட்ல இன்க்ளூட். அப்ப இதுக்கு மேல ஒரு பைசா தர மாட்டாங்களா? அப்ப பேங்க்ல எழுதிக்கும். ஏன்னா பேங்க்ல போற அமௌண்ட் எவ்வளவுதானே சொல்லுக்கண்ணா. அதுக்கு அடுத்தது இது ரெண்டையும் டோட்டல் பண்ண 106, இங்க இதுல இருந்து மைனஸ் பண்ண 94. இதுதான் எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் கம் இன்ட்ரெஸ்ட் கான்செப்ட். இது எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் கம் இன்ட்ரெஸ்ட் கான்செப்ட். I'll tell you once again, don't worry. I have written this first, right? Then I'll explain to you. Hello? Okay. Now, I hope you understood the stories. Stories are very easy. Now, எதனால எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் கம் இன்ட்ரெஸ்ட் வருது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் அந்த ஸ்டோரி. ஆர் யூ லிசனிங் வித் மீ? சொல்லுக்கண்ணா. சரி, ஒரு பில்டிங் ஒருத்தங்க வச்சிருக்காங்க, அந்த மாதிரி ஒரு ஷேர்ஸ் ஒருத்தர் வச்சிருப்பாங்க. நான் இன்னைக்கு வாங்கலாம், வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அந்த அமௌண்ட் யாருக்கு போகுதுங்கிறதெல்லாம் மேட்டர். எஸ் ஆர் நோ? இதுல கொஸ்டின்ல எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டா கம் இன்ட்ரெஸ்டான்னு கொடுத்துருவாங்க. எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்ன கான்செப்ட்? கொடுக்கிற காசு ஒன்லி ஃபார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இன் அடிஷன் டு தட் இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் என்னமோ அதுவும் தருவாங்க. கரெக்டா? கம் இன்ட்ரெஸ்ட்னா கொடுக்கிற அமௌண்ட் இஸ் பிக்ஸ்டு, அதுக்குள்ளதான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட் இருக்குது, இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் இருக்குதா? சொல்லியா? அப்ப கம் இன்ட்ரெஸ்ட்னா பேங்க் அமௌண்ட் வெளியில போறது பிக்ஸ்டா as given in the question. அதுக்கு மேல ஒரு பைசா தர மாட்டான்னு சொன்னா, அப்ப whatever is given in the question you have to write in the bank column. ஏன்னா இதுக்கு மேல ஒரு பைசா எக்ஸஸா பேமெண்ட் போகாதா? This will be given in the question. Always you have to find out the interest amount. Either X இன்ட்ரெஸ்ட்னாலும் சரி கம் இன்ட்ரெஸ்ட்னாலும் சரி இதை நீ தான் கண்டுபிடிக்கணுமா? கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்ப 100 ரூபாய்க்கு மேல ஒரு பைசா பேமெண்ட் பண்ண மாட்டேன், இதுக்குள்ள 6 rupees என்னது? 6 lakhs என்னது? இன்ட்ரெஸ்டா இன்ட்ரெஸ்டா ரெண்டா? அப்ப பேலன்ஸ் இருக்க 94 lakhs தான் பில்டிங் வாங்குறதுக்காக நீ கொடுக்கிற காசா? அதான் இந்த கான்செப்ட். எனி டவுட்? எனி டவுட்? நவ் எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்னா சேம் 100 will be given in the question. அப்ப இது போக அந்த இன்ட்ரெஸ்ட், டிவிடெண்ட் இன்கம் ஆர் ரெண்ட் இன்கம் எக்ஸஸா தருவியா இல்ல இதுதான் பிக்ஸரா? எக்ஸஸா தருவியா? அப்ப எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்னா கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்கோம் அதுதான் இன்வெஸ்ட்மெண்டோட வேல்யூவா? அப்படியே தூக்கி இங்க எழுதிக்கிறியா? அப்புறம் இது எப்படி கண்டுபிடிச்சு வச்சிருப்பியா? இது ரெண்டும் ஆட் பண்ண பேங்க் எல்லாம் கிடைச்சதா? எஸ் ஆர் நோ? The blind approach is இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம். அந்த இன்கம் வந்து நீங்க எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்னாலும் சரி கம் இன்ட்ரெஸ்ட்னாலும் சரி கம்பல்சரி கண்டுபிடிச்சு எழுதணும். ஓகேவா? அடுத்தது கம் இன்ட்ரெஸ்ட்னா கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்துருக்கணும் அதை தூக்கி எங்க எழுதுங்க? பேங்க்ல எழுதுங்க. இதுவே எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்னா கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்துருக்கணும் அதை தூக்கி எங்க எழுதுங்க? எங்க எழுதுங்க? இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல எழுதணும். ஆர் யூ கிளியர்? Please capture that example which I shared with you very strongly. When I go and work out the problem, I am challenging with you. At least 99% of the students will commit the mistake. 99% of the students will commit the mistake. But if you capture that example very carefully, okay, then definitely you will never do the mistakes. என்னன்னா அந்த மந்த் இருக்குல்ல, இன்ட்ரெஸ்ட் மந்த் இருக்குல்ல, அந்த மந்த் கம்ப்யூட் பண்றதுல நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுவாங்க. But you should be very careful. When Durga was paid the first rent, அக்டோபரா? அடுத்த ரெண்ட் எப்ப கொடுப்பாங்க? மார்ச்லயா? இப்ப பில்டிங் எப்ப வாங்குறாங்க? டிசம்பர்ல வாங்குறாங்களா? அப்ப லாஸ்ட் ரெண்ட் கொடுத்ததுல இருந்து இந்த பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்களா அந்த டேட் இருக்கிற மந்த் தான் எடுத்துக்கணும். 3 months. எஸ் ஆர் நோ? அதுலதான் நிறைய பேர் மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க.
and the time the story will be much helpful to you. Are you listening with me? So now with the help of last 40 minutes of time or more than 45 minutes of time, we understood that what is ex interest, what is cum interest, what to do with pre-acquisition dividend, what to do with post-acquisition dividend. இதெல்லாம் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பண்ண ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்கனைஸ்டா கொண்டுட்டு போல இது ரொம்ப important concept that we were covered. Now only I am getting into the standard. Shall I? Yes or no? Now investment means, of course you know, I am not going to discuss about investment na enna அப்படிலாம் I am not going to discuss with you. The basis of recognition of interest, dividend and rental earned on investment which are covered by AS 9. இதுல என்னன்னா இந்த interest, dividend, rent incomeல எங்க கவர் ஆயிருக்கு? AS 9 ல தான பாத்துறோம். இங்க we are talking about only the investment value. We are not talking about interest amount, dividend amount. Interest amount, dividend amount is required for the purpose of computing investment value. சொல்லுடா. Now investment na enna? இதெல்லாம் of course you know are assets held by an enterprise for earning income by way of capital appreciation or for other benefits to the investing enterprises. Asset held as a stock in trade are not investment. Asset held as a stock in trade is not investment. Are you listening with me? So tell me the definition of investment. Investments are asset held by an enterprise earning income by way of dividend, interest and rental. Interest, dividend, rental or for capital appreciation or for other benefits to the investing entities. Investing entity or investing enterprise. Yes or no? Stock which is held as an asset is not an investment. Do you agree with me? Everybody, fair value அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய இடத்துல இந்த டெஃபினிஷனை படிச்சிருக்கோம். ரெண்டு பைத்தியக்காரன் இல்லாம நல்ல மனுஷங்களுக்குள்ள மூளை உள்ள மனுஷங்களுக்குள்ள டிரான்சாக்ஷன் ஆகக்கூடிய வேல்யூ தான் என்னன்னு சொல்லுவான்? அதுதான் knowledgeable person. You listening with me? Okay. Market valueங்கிறது இன்னைக்கு சேல் பண்ண என்ன வேலைக்கு போகுமோ அது என்னது? Market. There is a small difference between fair value and market value, and 99.99% this will be same, but there will be small differences. ஒரு கார் இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல 1 lakh தான் போகும். அந்த காரை ரொம்ப கம்மியா தான் யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியும். So I may pay 1,10,000. இந்த இடத்துல ஃபேர் வேல்யூ மார்க்கெட் வேல்யூ கொஞ்சம் மாறுதா? இல்லைனா generally fair value and market value will be same, and very rarely there will be a difference also. Now form of investment. Enterprise holds investment, okay. So reason for some enterprise investment entity is significant element of operation and assessment of performance and of enterprise may largely or solely depend on the reported result of this activity. Some investment have no physical existence and are represented by merely certificate or similar document. என்னது? Shares. While other exists in the physical form. என்னது? Building. For some investment an active market exists for which market value, fair value can be established. For some other investment the active market does not exist and other means are used to determine the fair value. இன்னைக்கு ஷேர்ஸ்க்கெல்லாம் டெய்லியுமே ஃபேர் வேல்யூ இருக்காப்பா? மார்க்கெட் ஓபன் ஆனா ஃபேர் வேல்யூ வருமா? இதுக்கு மத்ததுக்கெல்லாம் ஃபேர் வேல்யூ இருக்காது. ஃபேர் வேல்யூ இல்ல அப்படின்னா அக்கார்டிங்லி என்ன பண்ணணும்? நம்ம வேற மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும். Do you agree with me? Yes or no? Shall I move forward? Classification of investment. எத்தனை டைப் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குப்பா? கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அங்க நீங்க ஸ்கூல் காலேஜ்ல படிக்கும் போது ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் படிச்சிருப்பீங்க. ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் as per schedule 3 it is a current investment only na? Yes or no? Everybody. So current investment is an investment that is the nature of readily realizable and is intended to be held for not more than from the date in which such investment is made. Long term investment other than the current investment is very simple.
short term investment means if I convert into cash, okay, I should be in the position to convert into cash as it is the values are there, and it should not take too much of time to convert into cash. Example, investment in gold, short term or long term investment? Current investment, long term investment. Investment in gold, current investment only. Anytime if you want to convert into cash, very easily you can convert into cash. But land building is not like that. Land and building is not like that. When there is a market for that, at that time only you will get a correct value. If buyer comes to know that you are under financial difficulties, முடிஞ்சது கதை. ஏன் 1 கோடி ரூபாய் வேல்யூ இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவான், எவ்வளவு கம்மி பண்ணி வாங்கலாங்கிறத யோசிப்பான். எப்ப நமக்கு நீடு இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருச்சோ அப்ப வேல்யூ என்ன ஆகும், கம்மி பண்ணி தான் வாங்குவாங்க. எஸ் ஆர் நோ? சோ அப்ப லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் எல்லாம் யூ கான்ட் கன்வெர்ட் இன்டு கேஷ் இமிடியட்லி, whereas gold, cash, shares இதெல்லாம் ஈஸிலி கேன் கன்வெர்ட் இன்டு கேஷா. அதனால அதெல்லாம் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், இது லாங் டர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஹோப்ஃபுல்லி யூ ஆர் ஓகே. நவ ஐ எம் மூவிங் ஃபார்வர்ட் வித் நெக்ஸ்ட் பார்ட். My dear friends, all accounting standard deals with recognition part is over, investment என்னங்கிற part is over, measurement part is set to over, presentation part is over, current investment, long term investment is over, yes or no, disclosure is miscellaneous. So now we are going to focus on measurement. Current investment means it should be measured at current investment means இது காஸ்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மென்ட்கான, இது ஆல்ரெடி கவர் பண்ணிட்டோம். ப்ரீ அக்விசிஷன் என்ன பண்ணோம், டிவிடெண்ட் என்ன பண்ணோம், இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி கவர் பண்ணிட்டோம். கேரிங் அமௌண்ட். கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மீன்ஸ் என்னது, லோயர் ஆஃப் காஸ்ட் ஆர் ஃபேர் வேல்யூ அண்ட் ஃபேர் வேல்யூ. லோயர் ஆஃப் காஸ்ட் அண்ட் ஃபேர் வேல்யூ, இது ரெண்டுல எது கம்மியா இருக்கோ அதை எடுத்துக்குவோம். டு அக்ரி வித் மீ? எஸ் ஆர் நோ? நவ் எனி ரிடக்ஷன் டு தி ஃபேர் வேல்யூ அது நம்ம பார்த்துக்கலாம். இது வந்து லாங் டேர்முக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க, carried at cost. There are two type of investment. One is called current investment, another is called long term investment. Current investment always should be lower, valued at whichever is lower. One is called cost or fair value, market value. Yes or no? Long term investment means generally always at cost, generally always at cost, unless otherwise permanent reduction. என்ன reduction? Permanent reduction. If permanent reduction is there, yes, no. Yes apna reduce, no na ignore. I'll tell you, don't worry. There are two type of investment. Tell me those two type of investment. Current investment, whenever the end of the financial year comes, like 2023, 24, 25, 26, அந்த மாதிரி எப்பெல்லாம் ஒவ்வொரு வருஷம் வருதோ அந்த வருஷத்துல we have to value the investment. The investment should be valued at cost or fair value, whichever is lower அந்த வேல்யூல வேல்யூ பண்ணணும். Do you agree with me? சொல்லுங்கண்ணா. இதுவே லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்டா இருந்ததுன்னா generally it should be always valued at cost only. ஏதாவது வேல்யூ கம்மியாச்சுன்னா அதை கன்சிடர் பண்ணிக்க கூடாது. but I have a long term investment, the values are getting reduced, and the reduction வந்து பர்மனன்ட்டா டெம்பரவரியானு பாருங்க. டெம்பரவரி அதாவது இன்னைக்கு வேல்யூ கம்மியாகுது சார், கொஞ்ச நாள்ல வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆயிடும் சார்னா இக்னோர். வேல்யூ ரெடியூஸ் ஆகுது சார், அந்த ரெடியூஸ் ஆகுற வேல்யூ வந்து பர்மனன்ட் சார் அப்படின்னா லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேன் பி shown below cost. Yes or no? Or otherwise always at cost. Now shall I get into the picture? Now listen with me. November 8, 2018, நினைக்கிறேன், I don't recollect the year. At 8 o'clock PM, Honorable Prime Minister
said that whatever the note you have, that is not valid from tomorrow onwards, or I think that day onwards, 500 rupees note, etc. Yes or no? அப்ப 100 rupees note இதெல்லாம் தான் பிரச்சனை இருந்தது. ஒரு 2000 rupees note அப்பதான் introduce பண்றாங்க. I was taking classes at Chennai at that time. ஒரு நோட் 2 நோட் வாங்குறதுக்கு நம்ம போய் ஏடிஎம் நின்று எடுத்துட்டு வரணும். பட் ஒரு சிலர் வீட்டுல கட்டா எடுத்துட்டு வந்தாங்க. அதெல்லாம் வேற ஸ்டோரி. ஐ எம் நாட் கெட்டிங் டு தட் ஸ்டோரி. ஓகேவா? சார் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு ஐ எம் நாட் கெட்டிங் டு சொல்லாதீங்க சார்ங்கறியா? நவ் இதெல்லாம் வேற பிரச்சனை. அந்த டைம்ல பேங்க் மேனேஜர்ல they earned money like anything. That is also different story. இங்க கூட ஆர்எஸ் புரத்துல நிறைய இடத்துல கட்டா காசு கிடந்தது. தெரியுமா உனக்கு? இருந்தது. சரியா? நம்ம கண்ணில் ஒண்ணு கூட படல. அது வேற பிரச்சனை. சரியா? அந்த டைம்ல ஒருத்தர் கால் பண்ணாரு. என்னங்க இந்த மாதிரி சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னாரு. நம்ம கிட்ட கொஞ்சம் கேஷ் இருக்குங்க அப்படின்னாரு. சரி மாத்திருங்க, கேஷ் இருந்தா பேங்க்ல மாத்திருங்க. இல்லைங்க கொஞ்சம் நிறைய இருக்குங்க அப்படின்னாரு. அப்புறம் எவ்வளவு நிறைய இருக்குங்க அப்படின்னா அது ஒரு அமௌண்ட் சொன்னாரு. அடா பாவி மனசா, 1 லட்சம் ரூபாய் ஃபீஸ் தர மாட்டேன்னு இருந்தேன். ஓகேவா? சோ இந்த மாதிரி சினாரியெல்லாம் ஈவன் லைக் சிட்டிஸ் லைக் திருச்செங்கோடு எல்லாம் 300 crores கேஷ் வந்து வீட்டுல வச்சிருந்தாங்க. சோ இந்த மாதிரிலாம் நிறைய இஷ்யூஸ் எல்லாம் இருந்தது. சரியா? சோ அதெல்லாம் வேற ஸ்டோரி. we are not getting into the story. என்ன அப்படின்னா இந்த வந்ததுனால லேண்டினோட ரேட் எல்லாம் என்னாச்சு? டிக்ரீஸ் ஆச்சு. ஒரு மாசம் 2 மாசத்துக்கு டிக்ரீஸ் ஆச்சு. ஏன்னா இந்த பிளாக் மணி கான்செப்ட் எல்லாம் இருக்காதா? எல்லாமே அக்கௌண்ட்ல தான் மணி கொடுத்தாகணுமா? அப்போ வந்து டிக்ரீஸ் ஆச்சு. demonetization success or failure ஆங்கறதெல்லாம் different story. They themselves is accepted as failure. Let it be. Some model try பண்ணும்போது ஒரு மாடல் ஃபெயிலியர் ஆகலாம். இப்ப அந்த லேண்ட் வேல்யூ ரெடியூஸ் ஆனது பர்மனண்டா டெம்பரவரியா? 2 மாசத்துல மறுபடியும் கட்டுக்கட்டா எல்லாத்து வீட்லயும் காசு வந்துருச்சு. 2000 rupees வந்துருச்சு. எஸ் சார், the intention is பிளாக் மணி இருக்க கூடாதுன்னு பண்ணுனாங்க. பட் இருந்த 500 என்னவா மாதிரி வீட்டுக்கு போயிடுச்சு? 2000 நோட்டா போயிடுச்சு. So அப்ப again என்னாச்சு? The same concept was existing. Small vendor only was suffer like anything. I have seen so many people அவங்க பிசினஸே காலியானதெல்லாம் இருக்கு. அந்த டைம்ல கவர்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் அது யோசிச்சு டெசிஷன் எடுத்திருக்கணும். அது ஒரு ராங் டெசிஷன். themselves itself accepted. Other decision was good like GST and அதெல்லாம் சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து நிறைய சின்ன பிசினஸ் பீப்புள் have suffered. இப்ப அந்த லேண்டனோட வேல்யூ ரெடியூஸ் ஆனது டெம்பரவரியா? 3 months 6 months ரெடியூஸ் ஆயிருக்குமா? அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இப்ப should I go and reduce the long term investment or I should show it at cost only? Cost only. Why? Because in the reduction line என்னது? Temporary. Very soon it will be like earlier days only. Hello இந்த மாதிரி scenarioல don't consider this reduction and show the long term investment at cost only because this reduction is temporary. Pakka? Now assume that we have 1 acres of land near to Coimbatore airport or just 1 or 2 kilometers from the Coimbatore airport. How many acres? 1 acres. Okay, you no need to study CA now if you have 1 acres at Avinash Road now. Okay, that's a different story. இப்ப அந்த இடத்துல ஏர்போர்ட் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது. என்ன ஆகுது? எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது. ஒரு 2 கிலோமீட்டர் தள்ளி உன்னோட லேண்ட் இருந்தது. அந்த இடத்துல ஒரு 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் கட்டலான்னு சொல்லி பிளான் எல்லாம் போட்டு வச்சு எல்லாம் ரெடியா இருந்தது. இப்ப எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி உன் லேண்ட் இந்த இடத்துல இருக்குன்னா இது வரைக்கும் எட்ஜ் ஏர்போர்ட்னுடைய பார்டர் இங்க வந்துருச்சு. ஓகே, முதல்ல எவ்வளவு தூரம் தள்ளி இருந்தது? 2 கிலோமீட்டர். இப்ப எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணாங்களா? இன்டர்நேஷனல் பிளைட் எல்லாம் கோயம்புத்தூருக்கு விடலாம், டெய்லி பிளைட் அங்க இங்க விடலாம்னு சொல்லி எக்ஸ்பேண்ட் பண்றாங்க. எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும் போது ஏர்போர்ட் எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சு. அதனுடைய எட்ஜ் செக்யூரிட்டி வால் இந்த இடத்துல வந்து நின்றுச்சு. அப்ப நம்ம பில்டிங் இங்க இருக்கு, இங்க இருந்து பார்த்தாவே ஏர்போர்ட் தான். இப்ப நம்மளோட பில்டிங் வேல்யூ will increase or decrease? Well, increase or decrease? Increase. It will decrease. It will decrease. When airport comes, it will decrease. Why? Because we originally thought of constructing 5-star hotel, 7th floor building. Hello. Now it is just adjoined to the airport. So many security issues will be there. They will say that more than 1 floor க்கு மேல கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண கூடாது, ஏகப்பட்ட ரூல்ஸ் இருக்கு. புரியுதுங்களா? அப்ப அந்த இடத்துல 5-star ஹோட்டல் கட்ட முடியாதா? முடிஞ்சது கதை.
So don't think that always the value will increase. Sometimes it will decrease also. நம்ம ஊர் பஸ் ஸ்டாப்ல வருதுன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும், அங்க என்ன வேணா கட்டிக்கலாம், அது வேற பிரச்சனை. பட் ஏர்போர்ட்ல இருக்கும்போது என்னது, செக்யூரிட்டி கன்சர்ன் இஷ்யூஸ் எல்லாம் இருக்குது. அதனால வந்து டாலஸ்ட் பில்டிங்லாம் ஏர்போர்ட்டுக்கு பக்கத்துல எப்பயுமே இருக்காது, அது ரூல். நிறைய ரீசன் இருக்கு. அப்ப நமக்கு வேல்யூ என்ன ஆகுது, டிக்ரீஸ் ஆகும். இப்ப என்ன ஆகும், பர்மனண்டா. அப்ப should I show the asset at cost model or reduce to the market value? இதுதாங்க history about long term investment. I hope everybody are connected with me. Any doubt on this? Short term investment, as I said, always every year you have to check whichever is lower, consider that into the picture. Pakka? Okay, almost we are done. Shall I move forward? So short term investment always should be valued at lower of cost or per value. Long term investment generally valued at cost. When there is a reduction, the reduction is a permanent nature, then if it is not permanent reduction, then ignore. Yes or no? Reclassification. What is reclassification? நான் வாங்கும் போது கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு வாங்கினேன், 12 monthsக்குள்ள அதை டிஸ்போஸ் பண்ணிடுன்னு வாங்கினேன். I may change my plan and can continue for 3 years also. ஒரு லேண்டே வாங்கினேன், இல்ல ஒரு ஷேர் வாங்கினேன், ஒரு 6 மாசத்துல சேல் பண்ணலான்னு பார்த்தேன். அந்த இடத்துல நல்ல வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ ஐ டிசைடட் நாட் டு செல். பாசிபிளா? பாசிபிளா? அப்ப வாங்கும் போது என்ன இன்டென்ஷன்? ஃபர்ஸ்ட் பைனான்சியல் இயர் 2022 அன்னைக்கு என்னது, கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்டா? அதுக்கப்புறம் என் டெசிஷனை மாத்திட்டேன். அப்ப 31/3/2023 வரும்போது அது என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்டா மாறுது? என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்டா மாறுது? லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்டா மாறுது. என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்டா மாறுது? லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்டா மாறுது. Do you agree with me? Yes or no? When it is long term investment மாறும்போது அப்ப கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்னவா மாறுது? லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்டா மாறுது. சிமிலர்லி ஒரு பில்டிங், ஒரு லேண்டை வாங்கி வச்சிருந்தேன், ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் சேல் பண்ணலான்னு வச்சிருந்தேன். பீப்புள் சேஸ் தட் இந்த மாதிரி ஏர்போர்ட் எக்ஸ்பென்ஷன் வரப்போகுது, இல்லைன்னா வந்து அந்த இடத்துல கவர்மெண்ட் வந்து லேண்ட் கம்பல்சரி அக்யூசியேஷன் எடுக்க போகுது, லேண்ட் வேல்யூ கம்மியாயிடும் அப்படிலாம் சொல்றாங்க. அப்ப இமிடியேட்டா நான் வந்து சேல் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணலாமா? அப்ப லாங் டேர்ம் வந்து கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கா? சொல்லுடா. Originally I purchased with the intention of for holding for long time, but suddenly I decided to sell that property. If I am intended to sell that property very soon, then it is become short term investment. சொல்லியா? When it is become short term investment, then this is called reclassification. This is called reclassification. கரண்ட்ல இருந்து என்னவா மாறுது? நான் கரண்ட். லாங் டேர்மா மாறுது. லாங் டேர்ம்ல இருந்து என்னவா மாறுது? அப்ப இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் என்னது? ரீகிளாசிபிகேஷன். ரீகிளாசிபிகேஷன். ஏன்னா கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்டா இருக்கும்போது விச் எவர் இஸ் காஸ்ட் ஆர் ஃபேர் வேல்யூ. லாங் டேர்மா இருக்கும்போது காஸ்ட்ல இருக்குமா? இப்ப இதுல இருந்து லாங் டேர்முக்கு மாறுதா? கரண்ட்ல இருந்து லாங் டேர்முக்கு தானே மாறுது. அப்ப இதுக்குள்ள வரும்போது என்ன வேலையில இருக்கணும்? இது ஆல்ரெடி இருக்கிறது என்ன வேலையில இருக்கு? சொல்லியா? இப்ப என்னவா மாறுது? அப்ப இதுக்குள்ள வரும்போது என்ன வேலை இருக்கும்? Are you listening with me? Yes or no? Now listen. லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல இருந்து கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்டா மாறும்போது எதுல இருந்து மாறும்போது? எதுல இருந்து மாறும்போது? லோயர் ஆஃப் காஸ்ட். அடுத்தது என்னது? கேரிங் அமௌண்ட். அடுத்தது என்னமா? கேரிங் அமௌண்ட். கேரிங் அமௌண்ட் இஸ் நத்திங் பட் பர்மனன்ட் ரிடக்ஷன் ஆயிருந்திருந்தால் அதை லெஸ் பண்ணிருப்போமா? லெஸ் பண்ணி வர்றதுதானே கேரிங் அமௌண்ட். சொல்லுப்பா. சோ லாங் டேர்ம்ல இருந்து ஷார்ட் டேர்ம் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்டா மாறினால் whichever is lower. Point number 1, cost or carrying amount.
காசுங்கிறது நீ காசு கொடுத்து வாங்கினது, கேரிங் அமௌண்ட்ங்கிறது இன்னைக்கு பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்கிற வேல்யூ. லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல மோஸ்ட் ஆஃப் தி கேசஸ் காஸ்டும் கேரிங் அமௌண்ட்டும் ஒன்னா இருக்கும். சப்போஸ் டெப்ரிசியேஷன் வருமா? டெப்ரிசியேஷன் வருமா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு? கொஸ்டின் டு யூ, டெப்ரிசியேஷன் வருமா வராதா? டெப்ரிசியேஷன் வராது. டெப்ரிசியேஷன் எப்போ வரும்? If the property is used for your business or profession, then only depreciation will come. அப்ப காஸ்ட் கேரிங் அமௌண்ட் ஒன்னா வரலாமா? சப்போஸ் பர்மனன்ட் ரிடக்ஷன் இருந்திருந்தால் காஸ்டும் கேரிங் அமௌண்ட் மாறலாமா? Or otherwise both will be same only because there is no depreciation also. சொல்லுங்கடா. அடுத்து போலாமா? அடுத்து எதுல இருந்து எது மாறுது? கரண்ட்ல இருந்தா எதுல இருக்கும்? இதுல இருக்குமா? அப்ப என்ன சொல்றான்? இப்ப லாங் டேர்முக்கு வருதா? அப்ப லோயர் ஆஃப் காஸ்ட் ஆர் ஃபேர் வேல்யூ. சிம்பிளா என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒண்ணும் கிடையாது, சேம் வேல்யூ. அதுக்குதான் இவ்வளவு பெரிய ஃபார்முலா. சார் இது எதுக்கு சார் சொன்னீங்க? அப்படியே சொல்லிடலாமே. நான் நாளைக்கு இதை எடுத்து பார்த்துட்டு இது புதுசா இருக்கே சார், எடுக்கவே இல்லையே இது அப்படிம்பேன். அதாவது லாங் டேர்ம்ல என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதே வேல்யூ தான் இங்க வரணும் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்டா வரும்போது. அதே மாதிரி இங்க கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதே தான் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்டா கிளாசிஃபை பண்ணும்போது வரணும் ஃபர்ஸ்ட் டைம். அதான சொல்றாங்க. எஸ் ஆர் நோ? யூ அக்ரி வித் மீ ஆர் நாட்? யா, ஓகே. லாஸ்ட் பார்ட் டிஸ்க்ளோசர். டிஸ்க்ளோசர்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார். என்ன அக்கவுண்டிங் பாலிசி ஃபாலோ பண்ணீங்க, கிளாசிபிகேஷன், எவ்வளவு கோட்டட் செக்யூரிட்டிஸ். கோட்டட் செக்யூரிட்டினா லிஸ்ட் ஆயிருக்கிற ஷேர்ஸ் இருக்குல்லவா, அது எவ்வளவு வச்சிருக்கீங்க, லிஸ்ட் ஆகாத ஷேர்ஸ் எவ்வளவு வச்சிருக்கீங்க, இந்த மாதிரி டேட்டா கொடுக்கறதா என்னது டிஸ்க்ளோசர். அவ்வளவுதான் ஸ்டாண்டர்ட். ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆர் ஓவர். ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆர் ஓவர். 1 hour discussion, it is over. Any doubt on this? Now we are getting into the problem. Very small standard. Only thing is extenders commenders concept theory சொல்லும் போது சிம்பிளா முடிஞ்சது. We are going to practice with a number of problem for that, like 3-4 problem we will be working on for. It will take time over when we go to the problem. இந்த சாப்டர்ல கான்செப்டோட ப்ராப்ளம் போறதுக்கு தான் அதிகமா டைம் எடுக்கும். ஏன்னா எக்ஸ்டெண்டர்ஸ் கமெண்டர்ஸ் இந்த கான்செப்டுக்கு சிம்பிளி 2 minutesல டிஸ்கஷன் முடிச்சாச்சு. ப்ராப்ளம் போகும்போது தான் how to apply that conceptங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். புரியுதுங்களா? otherwise these standards are so simple standard, very simple standard. பக்கா? now A13 talks about, you know what is investment and all, yes or no? Okay, now how many different types of investment is there? Current investment, long term investment. Current investment means anything which can be converted into cash within short period of time without reduction of its value is called current investment. அது 12 months from the end of the reporting period குள்ள எதெல்லாம் கேஷா மாத்த முடியுமோ அதெல்லாம் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்டா. லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ங்கிறது அதர் தன் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்டா? சொல்லியா? கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் should be valued at whichever is lower. Long term investment always should be valued at sometimes it should be valued at when there is a permanent reduction, it should be valued less than the cost. Yes or no? சரி. Reclassification means current to non current, non current to current, or long term to current. அப்ப அதுல வரும்போது என்ன வேல்யூ வரணும்னா லாங் டேர்ம்ல கரண்ட் வரும்போது whichever is lower cost and okay, கரண்ட்ல இருந்து நான் கரண்ட் வந்தா காஸ்ட் ஆர் ஃபேர் வேல்யூ, காஸ்ட் ஆர் ஃபேர் வேல்யூ. அங்க காஸ்ட் ஆர் கேரிங் அமௌண்ட், இங்க காஸ்ட் ஆர் fair value. Yes or no? Now there are 2 different types of income is there. One is called pre, another is called post acquisition. நான் வாங்குன டேட்டுக்கு முன்னாடி இருந்து வந்ததனால அது பேரு pre acquisition. அதுக்கு அப்புறம் வந்ததனா post acquisition. Post acquisition dividend, post acquisition income can be treated as your income and transferred to profit and loss account. Whereas if you have any pre acquisition dividend, pre acquisition income, that is not your income. Before you buy that asset itself, that income have been accrued. கரெக்டா இல்லையா? அசட்டை வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அக்ரூவாய் வந்தாதான் என்னோட இன்கம். அசட்டை வாங்குறது முன்னாடி அக்ரூவாய் இருந்ததுன்னா அது என்னோட இன்கம் கிடையாது. அதனால வாங்கின செலவுல இருந்து மைனஸ் பண்ணிக்கணும். So you have to reduce from cost of investment. Do you agree with me? The same principle I will be applying when I go to AS number 21 step number 4. Cost of investment போடும்போது என்ன பண்ணுவான்? Pre acquisition dividend என்ன பண்ணுவான்? Reduce பண்ணுவான். That is because of AS number
13 only, not because of AS number 21 and all. Hello. Next, there is a concept called X interest and cum interest. What is X interest? What is cum interest? Whatever the amount is given, that is excluding in interest, that is only building value or the investment value. Cum interest means that is an amount, beyond that they won't give even extra 1 rupee. So within that only the investment values are there, also investment income also. கரெக்டா இல்லையா? ரெண்டுமே அதுக்குள்ள தான் இருக்குது, அதுக்கு அந்த மாதிரி போடணும். கரெக்டா இல்லையா? ரெண்டுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரி பண்ணுதான், ரெண்டுக்குமே இன்கம் என்னங்கறத ஒர்க்கிங் நோட் போட்டு கண்டுபிடிக்கணுமா? எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்னா கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்கிறது அப்படியே காப்பி அடிச்சு எங்க எழுதணும்? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காலமா பேங்க் காலமா? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காலம். அது ரெண்டையும் ஆட் பண்ண என்னது? பேங்க். இதுவே கம் இன்ட்ரெஸ்ட்னா கொஸ்டின் கொடுத்திருக்க தூக்கி எங்க எழுதணும்? பேங்க்ல. அதையும் இன்ட்ரெஸ்ட் மைனஸ் பண்ண என்ன கிடைக்கும்? இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அவ்வளவுதாங்க நான் ஸ்டாண்டர்ட். வெரி சிம்பிள் ஸ்டாண்டர்ட். 1 hour only. Shall we get into the problem now? சொல்லிதான். Question number 1. How will you classify the investment as per AS number 13? Tell me. Current investment. Investments are, அது உனக்கு தெரியும். எக்ஸாம் எழுதும் போது எப்படி எழுதணும்னா, investments are classified into as per AS 13. One is called, அடுத்து current investment என்ன? Current investment is an investment that by nature readily realizable and is intended to be held for not more than 1 year. The carrying amount for such, அதை எழுதிட்டு அதுக்கான இது வந்து ரெகக்னிஷன் ஓட பிரின்சிபல், இது வந்து மெஷர்மென்ட் ஓட பிரின்சிபல். அதை எப்படி மெஷர் பண்ணுவீங்க? லோயர் ஆஃப் காஸ்ட் ஆர். அதே மாதிரி லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இது டெஃபினிஷன் ரெகக்னிஷன். அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது வந்து மெஷர்மென்ட் கான்செப்ட். அண்டர்ஸ்டுட்? யூ கேன் ரைட் டவுன் திஸ் நோட்ஸ். You can write down these notes, please. Does it visible? ஏன் சைஸ் மாத்தாம இருக்காங்க? எங்க கண்ணா? எதுல? ஆமா கண்ணா, அதாவது அதுல ரெடியூஸ் ஆகிறதெல்லாம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல தானே போகும். வேல்யூ கம்மி ஆகுது, அதோட இம்பாக்ட் கான்ட்ராக்ட் எங்க கொடுப்பேன்? ப்ராஃபிட் ஒன்னு வந்து அசெட்ல இருந்து ரெடியூஸ் பண்ணுவேன், அது இன்னொரு கான்ட்ராக்ட் பீண்டலுக்கு தானே போகணும். Right, the investment are classified into 2 categories as per AS 13. As per AS 13. One is called what? Current investment. Another is called long term investment. Another is called long term investment. Write the other definitions.
முடிச்சிட்டிங்களா? Shall I move forward? Next question. Okay, unquoted long-term investment carried in the books at cost of 2 lakhs. Dash investment, long-term investment. The published accounts of unlisted company received in May 2001 showed that the company was incurring cash losses. With the decline in market share and long-term investment may not fetch more than 20,000. 2 lakhs worth உள்ளது எவ்வளவு சொல்றாங்க? 20,000. How will you deal with this preparing financial statement of R Limited for the year ended 31st March 2001? Does it long-term investment or short-term investment? Long-term investment should be valued at dash. எதுலப்பா? சரி. Permanent reduction or not permanent reduction?
கம்பெனி as he said that company இழுத்து மூற லெவலுக்கு போயிட்டு இருக்கான். So it is become permanent reduction only because continuously they are incurring in losses, cash losses, and it seems that the companies are not going to recover it. Yes or no? It is not a temporary reduction, it is a permanent reduction. Now listen. As it is stated in the question, financial statement for the year ended 31st March 1 are under preparation. The views have been given on the basis of that financial statements are yet to be completed and approved by the board of directors. Also, the foreign investment has been considered on account of condition existing on the balance sheet date. All this, the report AS4. Do you learn the AS4? What is AS4? Contingencies and events occurring after the win. அதை பேஸ் பண்ணி தானே AS4 நோட டெஃபினிஷன் தானே கொடுத்திருக்காங்க. Now, investments classified as long-term investment should be carried in the financial statement at however, provision for donation should be made recognize a decline other than, so it means that permanent, in the value of investment, such reduction being determined and made for each investment individually. Age 13 investment state indicator for value of investment are obtained by reference to its market. நம்ம ஒரு இடத்துல பார்த்தோமா, கோட்டடா இருந்தனா மார்க்கெட்ல இருக்கும், அன்கோட்டடா இருந்தனா வேற ஏதாவது பாராமீட்டர்ஸ் வச்சு வேல்யூ கொண்டு வரணும்னு சொல்லியிருந்தோமா. Okay, now cash flows from the investment. On the basis of this, the fact in the given case clearly suggests the provision for diminution should be made to reduce the carrying amount of long-term investment to 20,000 in the financial statement. அப்ப இது என்னவா எடுத்துக்கிறாங்க? Permanent reduction எடுத்து வேல்யூ பண்றாங்க. Yes or no? You no need to write the first paragraph because here the question is they are not asked you to consider. இதை நான் எடுத்துக்கலாமா வேண்டாமாங்கிறது இல்லை, என்ன வேல்யூல காமிக்கணும், இந்த 20,000 எடுத்துக்கணுமா வேண்டாமாங்கிறதா கொஸ்டின். இந்த ரிடக்ஷனை எடுத்துக்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு சொன்னாதான் ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் எழுதணும். Are you listening with me? So you can straight away go to the second paragraph. That is detailedly given but not required. Just adjust for today's session alone. Tomorrow I will increase the size. The font size will increase, so it will be shrink. இது ஆக்சுவலா ஓவர் வித்தா இருக்கனால உங்களுக்கு ஃபாண்ட் சைஸ் சின்னதா இருக்கு, அதுக்கு மேல ஜூம் பண்ண முடியாது. லைக் அதர் சாப்டர்ஸ் will increase the font size and decrease the page size, so automatically the font size will get increased. So today alone try to adjust, tomorrow we will rectify it. They would have forgot to do that adjustment for the chapter.
Sing Lagna. Completed Kana? Shall I move forward? Acha. Okay. Over to third problems.
Yeah. X Limited on 1st January 2001 had made an investment of 600 lakhs of equity shares. எதுல என்ன பண்ணாங்க? Date per date. Amount, type, மூணு வேலை முடிஞ்சது. கரெக்டா? மூணு இதான் 3 points which you have to keep in mind. Y Limited, of which 50% is made in long term category, rest is short term. So 50% comes to 300. The realizable value of okay, all such investment on 31/3 become 200 lakhs. Y Limited lost a case of copyrights. For the given market condition, it is apparent that the reduction in the value is not a temporary. Kana, இதை என்ன வேல்யூல காமிக்கணும்? Cost or fair value. Current investment. கரெக்டாப்பா? Long term investment always should be shown at cost, unless otherwise the reduction is a permanent. Here the values they said very clearly it is a permanent. அப்படிதானே சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப ரெண்டுமே எதுல வரணும்? காஸ்ட்லியா? இன்னைக்கு இருக்கிற ஃபேர் வேல்யூல தானே வந்தாலும் மார்க்கெட் வேல்யூல. அப்ப you should take it as 200 lakhs only. Yes or no pa? So that will be a very simple answer to this. X Limited invested 600 lakhs in equity shares of Y Limited. Out of the same company intend to hold 50% shares as long term and 50% is short term. So 300. Irrespective of the fact that the investment has been held by X Limited only for 3 months, lays emphasis of intention of investor to classify the investment as a current or long term, even though the long term investment may readily marketable. In the question given, the realizable value of all such investment is 200 lakhs. 100 lakhs respect of current, 100 lakhs respect of long term. As per age 13, accounting for investment, the carrying amount of the current investment should be current investment in which active market exists. The market value generally provides the best evidence. Accordingly, the carrying value of the investment held as a temporary investment should be shown at realizable value of. In the 200 lakhs வந்து investment value கம்மியாகும், profit and loss accountல charge பண்ணுவாங்களா? சொல்லுக்கனா? Long term investment should be shown at cost. However, when the decline is permanent nature, then that has to be reduced. இந்த இடத்துல reduce ஆயிருக்குன்னு சொல்லிருக்கானா? சொல்லுப்பா. Here Y Limited lost the case of copyrights which is drastically reduce the realizable value of shares 1/3, which quite substantial figure. Losing the case of copyrights may affect the business and the performance of the company in a long term basis. Accordingly, it will appropriate to reduce the carrying amount of long term investment 200 lakhs and show the investment at 100 lakhs only. இதனோட difference எங்க போகணும்? Charge into P&L. So don't write such a detailed notes. Okay, இந்த இடத்துல okay, you can write the first point, total investment, right, as I say. After that I will tell you which paragraph you have to copy. Total investment by X Limited is equal to total investment by X Limited is equal to how many lakhs? 600 lakhs. Split into two category. Left side current investment 50%, right side long term investment எவ்வளவு percentage? 50%. So current investment put down here எவ்வளவு? 300. Long term investment put down here எவ்வளவு? 300. Now short term investment put down here, fair value is equal to எவ்வளவு? Current investment fair value is equal to எவ்வளவு? 100. Bracket 200 into 50%. 200 into 50%. Similarly, go to right side of the flow chart.
Long term investment, put a down arrow. Fair value is equal to how long? 100 lakhs. Now come back to left side of the flow chart. Current investment should be valued at whichever is lower. Point number 1, cost is equal to எவ்வளவு cost 300. அடுத்தது point number 2, fair value is equal to எவ்வளவு 100. Again put a down arrow. Hence value of current investment is equal to எவ்வளவு amount 100. That's it. So one side is over. So என்ன இருந்தது, என்ன காஸ்ட், என்ன ஃபேர் வேல்யூ, அது என்ன ரூல், இப்போ எதனால அது 100 கொண்டு வரேன், ஒரே சார்ட்ல முடிஞ்சது. Do you agree with me? Right side of the flow chart என்ன எழுதிருக்கீங்க? Put a down arrow. Long term investment generally should be valued at cost. Generally should be long term investment generally should be valued at cost only or cost, unless என்னது, unless there is a permanent reduction, unless there is a permanent reduction. Put it down arrow. As mentioned in the question, X Limited will lose copyrights and it will have an impact in the business. X Limited will lose its copyrights. As mentioned in the question, X Limited will lose its copyrights and its impact into business and operation of the company. Full stop. Hence, the above reduction should be treated as full stop. Hence, the above reduction should be treated as dash reduction, permanent reduction. Put a down arrow. Value of long term investment is equal to rupees 100. That's it. Whatever is mentioned in the lengthy paragraph only, we have summarized in the short. That is enough. Sir, shall I write in this format in the examination? Absolutely, you are allowed. No problem at all. Will I get a mark? 100% you will get a mark. Is it clear? Yes or no? So, எல்லா கான்செப்டையும் இதிலே கவர் பண்ணிருக்கோம். ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படி வேல்யூ பண்ணோம், லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படி வேல்யூ பண்ணோம், காஸ்ட் என்ன இருந்தது, ஃபேர் வேல்யூ என்ன இருந்தது, எதனால இப்படி வேல்யூ பண்ணிருக்கேன். லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படி ஜெனரலா வேல்யூ பண்ணோம் காஸ்ட்ல, இங்க வேற மாதிரி வேல்யூ பண்றேன். ஏன் இந்த மாதிரி கார்பரேட்ஸ்க்கு இஷ்யூ இருக்கறனால பர்மனன்ட் ரிடக்ஷன் எடுத்துக்கிறேன். பர்மனன்ட் ரிடக்ஷன் எடுத்துக்கிறனால அதுல காஸ்ட்ல பண்ண மாட்டேன், அந்த ரிடக்ஷன் எடுத்துக்கிறேன். முடிஞ்சதா? எஸ் ஆர் நோ? ஓவர் டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். கொஸ்டின் நம்பர் 4. Question 4. Who is going to read question 4?
Innovative Garments Manufacturing Company Limited invested in the shares of another company ல invest பண்ணிருக்காங்க. 1st October அன்னைக்கு invest பண்ணிருக்காங்க at cost of 2,50,000. It also earlier purchased gold for 4 lakhs, silver for 2 lakhs on 1st March 2001. Oh, 1st Marchலயே வாங்கியிருக்காங்க. அப்ப the intention of gold and silver is a long term. Okay. And the market value as on 31st March in the above investment are as follows. SAS வந்து 250 கொடுத்து வாங்கினது 225 இருக்கு. Gold 4 கொடுத்து வாங்கினது 6 இருக்கு. Silver என்னவா இருக்கு? If anybody wants to have a small type of investment nowadays, its right investment is silver. Because comparing with the gold, silver price have increased like anything. Okay, 100% increase also was there. So gold also is the right investment. And always have the habit of investing something. And even though you are a student, you should have the habit of starting investment. Okay, whatever the packet money is given by your parents, you are not supposed to spend entire amount. Then that investment habit will never come to you. சார் அதெல்லாம் எதுக்கு சார் அப்படின்னு சொல்லாத. வேர்ல்டே சஃபரா இருந்தது. லண்டன்ல லெமன் பிரதர்ஸ் பேங்க் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய பேங்க் ஹவ் பீன் க்ளோஸ்ட். காரு வீடு வாங்கினவெல்லாம் ரோட்லயே விட்டுட்டு அவன் கண்ட்ரிக்கு ஓடுறான், காசு கட்ட முடியல. இந்தியாவிலையும் அந்த பைனான்சியல் கிரைசிஸ் இருந்தது. பட் இந்தியா வாஸ் ஸ்டேபிள்டு டு தி எக்ஸ்டென்ட். மற்ற இதுல எஃபெக்ட் ஆன மாதிரி இந்தியாவில் எஃபெக்ட் ஆகல. த ஒன்லி ரீசன் இஸ் வாட்? India is little bit saving based country. Many people will have some 100 rupees earn பண்றானா at least 5 to 10 rupees they will invest, they will save it. But foreign countries are not like that. Whatever comes they will be spending off. Because of that only, during those time also India was not much suffered. எல்லா countries suffer ஆன மாதிரி இந்தியாவும் suffer ஆச்சு. But not the way developed countries suffer ஆன அளவுக்கு நம்ம suffer ஆகாத ஒரே reason and the investment and savings. During COVID period, you take an assumption. That's a very good example in our current scenario. Almost every business is closed. Yes or no? 3-4 months, at least 2 months, every business is closed. Everybody. If you are in the hotel industry, at least 6 months there is no business. Upon the 6 month employee return பண்ணனும். ரெண்ட் கொடுக்கணும். அந்த காஸ்ட் எல்லாத்தையும் கொடுத்து வச்சிருக்கணும்ல. அப்ப if you have an investment then only you can do, I mean savings. இல்லைன்னா business separate. அதுக்கு தான் small investment always you should have it. Okay, and A2B was a one good example. அவங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருந்ததுங்கிறது செகண்ட் சினாரியோ. அவங்களுக்கு சேலரி அதிகம். was seen in one interview. அவங்க எல்லா எம்ப்ளாயும் ரீடைன் பண்ணணும். என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. மந்த்லி சேலரி கொடுக்க காசு இல்லை. அங்க சிஓக்கு கூப்பிட்டு கிட்டத்தட்ட 5 crores நம்ம லோன் வாங்கினாங்க சேலரி கொடுக்கறதுக்காக மட்டும். ஓகே, 2 மாசம் சேலரி கொடுத்தாங்க. 3rd month வந்து சேலரி கொடுத்துட்டு இருக்கனால ஏதாவது ஒன்று இனோவேட்டிவா பண்ணமுல்ல, ஹோம் பேஸ்ட் டெலிவரி ஆரம்பிச்சாங்க ஹோட்டல்ல. ஸ்விக்கி, டொமோட்டோ இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க. டிஃபரெண்ட் சினாரியோ. A2B டைரக்டா கோவிட் இருந்தாலும் சரி எது இருந்தாலும் அந்த அபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கொண்டாந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. தட் இஸ் பிகம் அவங்க யோசிச்சே பார்க்க முடியல. ஹோட்டல் ரன் பண்ணியிருந்தா கூட அவ்வளவு ரன் பண்ணிருக்க முடியாது. அந்த 6 மாசத்துல அவ்வளவு ப்ராஃபிட் earn பண்ணாங்களாம். ஸோ தட் இஸ் வாட் ஆல்வேஸ் யூ ஹேவ் டு ரீதிங்க். அதாவது ஏதாவது இஷ்யூ வருதுன்னு வச்சுக்குவேன், நமக்கு மட்டும் அந்த இஷ்யூ இல்லை, எல்லாத்துக்கும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இஷ்யூ இருக்கும். ஐம் டாக்கிங் ஜென்ரலி அபவுட் பர்சனல் அதர் திங்ஸ் ஆல்சோ. அதுக்கு எப்படி ரெமெடி கண்டுபிடிக்கலாம்னு மட்டும் யோசி. எப்பவுமே இஷ்யூவை பார்த்து பயந்துட்டீங்கன்னா உன்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. சரி இஷ்யூ வந்துருச்சா, சரி வந்துருச்சு, சரி இப்ப என்ன பண்ணலாம், இதுக்கு என்ன ரெமெடி அப்படின்னு தான் நீங்க யோசிக்கணுமா ஒழிய ஐயோ இப்படி ஆயிப்போச்சேன்னு உட்காந்து புலம்புறதுனால ஒரு விஷயமும் நடக்க போறது கிடையாது. யூ ஷுட் பி அ ப்ராப்ளமுக்கு சொல்யூஷன் ஃபைண்டரா இருக்கணும். ப்ராப்ளத்தை வச்சு ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கணும் இருக்கக்கூடாது. பிகாஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஆக்குபை தி பிக் பொசிஷன் ஆஃப்டர் யூ குவாலிஃபைட் as a chartered accountant. You are not going to occupy the data entry work. You are going to occupy the consultant work, advisor work. Yes or no? அங்க 1008 இஷ்யூ வரும் பிசினஸ்ல, நீ வேலை பார்க்குற இடத்துல. அங்க நீ ப்ராப்ளத்துக்கு அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு என்ன சொல்யூஷன் கொடுக்கணும்னு இருக்கும். அங்க போய் ப்ராப்ளத்தை பார்த்து பயந்துட்டு இருந்தா வேலை நடக்காது. புரியுதுங்களா? எஸ் ஆர் நோ? நோ. சரிப்பா. How the above investment will be shown in the books of account of Mrs. Innovative Garments Manufacturing Company Limited
for the year ending 31st March 2014 as per the provision of accounting standard 13 accounting for investment. சொல்லுப்பா, இது கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாமா, இது லாங் டேர்ம் எடுத்துக்கலாமா, சொல்லுங்கடா. லாங் டேர்ம் எடுத்துக்கிட்டா அதனுடைய காஸ்ட் என்ன? 4 lakhs 2 lakhs எடுக்கணுமா? ஷார்ட் டேர்ம் எடுத்தோம்னா அதனுடைய காஸ்ட் எவ்வளோ? அதனுடைய மார்க்கெட் வேல்யூ which is least. ஓகேவா? ஷேர்ஸ் வந்து 225 வேல்யூ பண்ணிருக்காங்களா? சொல்லுங்கடா. அடுத்தது gold and silver are generally purchased with intention to hold it for long term period more than a year until unless given otherwise. Hence the investment in gold and silver should continue to be shown at cost. Previous ப்ராப்ளத்துக்கு என்ன ஆன்சர் எழுதணும் அதே மாதிரி தான். You can redraft in the different way. I will tell you. Write down. As per AS 13, as per AS 13, investment should be valued as follows. Split into two categories. First one is current investment. Second one is long term investment. Current investment, put it down arrow. Current investment எப்படி எழுதணும்? எழுதுங்க, அந்த ஃபார்முலா எழுதுங்க. Lower of cost or fair value. எழுதிட்டு current investment கீழே வாங்க. Okay. Investment in shares will be treated as a current investment. Gold and silver, put it down arrow. என்னது? Sorry, gold and silver should be treated as long term investment. கான லெஃப்ட் சைடுல கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருந்ததுல அந்த இடத்துல புட் டவுன் ஏரோ, அந்த வேல்யூ எல்லாம் விச் வரி ஸ்லோயர்ல எழுதிருப்பீங்களா, அதுக்கப்புறம் என்ன எழுதினீங்க? should be treated as short term investment. ரைட் சைடு அது ஃப்ளோ சார்ட். லாங் டேர்ம் இருக்குல்ல, அதுல வேல்யூவேஷன் என்ன எழுதிருக்கீங்களா? அது எழுதுங்க. லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் should be valued at cost unless permanent reduction is there. Unless permanent reduction is there. Now அது கீழே put it down here. Gold and silver should be treated as long term investment.
Gold and silver should be long term investment. Correct? Now left side, shares value என்னது காஸ்ட் எவ்வளோ 2,50,000. கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல அந்த ஷேர்ஸ் எல்லாம் எழுதிருப்பீங்க, அது கீழே put it down here, cost equal to 250, market value is equal to 225. இருக்கா? put it down arrow. Okay ma, share should be valued at 2,25,000. Share should be valued at 2,25,000. I hope it's clear. Now go to right side. Right side என்னது? காஸ்ட். காஸ்ட் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்க. சில்வர் எவ்வளவு, கோல்டு எவ்வளவுன்னு பாருங்க. Yes, write that value. அதனோட வேல்யூ எவ்வளவு வருது? ஓகே. ஸோ அப்போ கோல்டு இது காஸ்ட்ல வேல்யூ பண்ணும். எஸ் ஆர் நோ? ஸோ காஸ்ட்ல வேல்யூ பண்ணுங்க. வாட் எவர் த வேல்யூ கம்ஸ் லெட் மீ நோ. சேம் வேல்யூ ஒன்லி. Whatever the cost value is written, the same value only is to come. Yes or no? So write down the same value only. Over to next question. Question number 5. Over to question number 5. Okay. ABC Limited wants to reclassify the investment in accordance with AS 13. Decide and state on the amount of transfer based on the following information. Reclassification நம்ம கான்செப்ட் படிச்சிருக்கோமா? சரி, லாங் டேர்ம் டு கரண்ட். காஸ்ட் கரண்ட் டு லாங் டேர்ம். சரி. A portion of current investment purchased at 20 lakhs to reclassify as non-current. The market value of the balance sheet date is 25 lakhs. என்ன வழியில் எடுத்துக்கணும்? இதுல எதுல இருந்து எது வருது? கரண்ட்ல இருந்து லாங் டேர்ம். அதுல வரும்போது காஸ்ட் ஆர் ஃபேர் வேல்யூ. காஸ்ட் எவ்வளோ? ஃபேர் வேல்யூ எவ்வளவு எடுத்துக்கணும்? Current investment purchased for 15 lakhs, reclassified as long term. The market value of the investment is 6.5 lakhs. எது எடுத்துக்கணும்? 6.5 lakhs. 8.5 lakhs is the loss should be charged into P&L. That's the normal. Value of the investment reduce ஆனா என்ன கணக்கு பண்ணுவீங்க? ஆல்ரெடி
15 lakhs இருக்கு. இப்ப 6.5 மாத்தணும். அப்ப எவ்வளவு லாஸ்? 8.5. அப்ப என்ன என்ட்ரி போடுங்க? P&L account debit investment. I am not teaching that entry and all. That's a basic entry. Hello. Next. Now I hope you understood the way reclassification. Now next. எதுல இருக்கு? லாங் டேர்ம்ல இருந்து கரண்ட் வருதா? ஒரிஜினல் காஸ்ட் எவ்வளோ? 18 lakhs. கேரிங் அமௌண்ட் எவ்வளோ? 12 lakhs. எது எடுத்துக்கணும்? 12 lakhs. இந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின் வந்து you will be lucky. You should be luckiest person. First write this chart. இந்த சார்ட் எழுதுங்க. ரீரைட் பண்ணு. ரீரைட் தி சார்ட். உங்களோட நோட்புக்ல எழுதுங்க. Reclassification of investment அப்படின்னு எழுதிட்டு split into two category. Long term to current. அடுத்து current to long term. Current to long term. Once you return this, you can come to question. I hope you have written. Now come to the question. Question number 1. Answer to question number 5, sub question number 1. எதுல இருந்து எதுக்கு வருது? ஹெட்டிங் கொடுங்க. Current to long term. எழுதுங்க. Current investment to long term. Current to long term. Question number 5, sub question number 1. Heading will be current to long term. அது ஓகே, அது கீழே என்ன எழுதணும்? Whichever is lower. Point number 1. Point number 1. Cost. Point number 2. Fair value slash market value. Cost is 20 lakhs. Market value is 25 lakhs. அதுக்கு அடுத்த லைன்ல hence reclassified value is equal to, or the value for the purpose of reclassification is equal to எவ்வளவு lakhs? Value for the purpose of reclassification is equal to எவ்வளவு lakhs? 20 lakhs. Write same for other questions also. Question 2, question 3. Similarly for other questions.
Yeah. Shall I move forward? Okay. Question number 6, 7, 8 is a homework question. Question 6 is reclassification. Question number 7 is cost model permanent reduction ஆச்சுனா கம்மி பண்ணமா வேண்டாமாங்கற கான்செப்ட் ஆல்ரெடி கவர். Question number 8 also ditto. Cash losses வந்தது அப்ப என்ன பண்ணனும்ங்கற ஒரு question போட்டுருக்கோம். Do you agree with me or not? So there are 3 questions and for everyone kind knowledge you have to complete end of the night, before end of the night, and you have to share to me also. Okay? People are there for evidence? Okay. So question 6, 7, 8 is homework question. Now come to question number 9. We will complete question number 9. 10 onwards is purely is examination question. Ex interest, cum interest concept I told you na. Whatever the question which we are did so far is a simple question only. அடுத்தது இருக்கிறது simple question only, but that will be connected with our story. Ex interest, cum interest story, pre-acquisition, post-acquisition story. We will be working on the problem. Most probably tomorrow we might be spending 1.5 hours, 2 hours also. I don't know how many hours is going to be take. We will spend some time. Is it clear? Now come to question number 9. So 3 questions are homework questions so far. Now என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, does A13 is applicable to bank, financial institution, insurance companies, etc.? No. A13 is not applicable to banking company because RBI, Reserve Bank of India, I hope you know RBI, all those things. RBI had issued separate guidelines for all the banks, so they have to follow RBI guidelines only. So this question is related to that. Just see that bank has classified its total investment on 31st March 2018 into 3 categories. Unfortunately, banking chapters is removed from the syllabus. Not only banking, so many easiest chapter, so many scoring chapters is removed from your syllabus. So you have become again unlucky. அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. You are learning all accounting standardல inter level எல்லா standards learn பண்றோம். உண்மையாலுமே சொல்றேன், I was felt so many times sad because AS22 என்னென்ன படிக்காம ஆர்டிகிள்ஷிப்ல போய் AS22 deferred tax கண்டுபிடினா என்னன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும்? இங்க படிச்சிட்டு எக்ஸாம் எழுதிட்டு போனாவே அங்க எக்ஸாம் இல்ல, அந்த ஸ்டாண்டர்ட் நாட் அப்ளிகபிள்னா how you can find out? And EPS standard I did not study my CA inter level. போய் ஒரு பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி ஆடிட் பண்ணும்போது EPS கண்டுபிடினா, are you able to understand? So seriously I am telling you, this is going to be உங்களோட articleship periodக்கு it is going to be helpful lot and lot, because all accounting standard you have studied now. So articleship will be very easy. ஏன்னா articleship is nothing but application of theory into the practical. அப்ப அது articleship is just like lab. I strongly suggest you select that articleship clearly, carefully. Don't select very big form, don't select very low form like a small form. You have to choose medium size form. Whether you are traveling all parts of the India or not is not necessary. Okay, எல்லா work இருக்கா, like are you learning TDS, are you learning about GST, are you learning about ROC filing, are you learning about
small appeal notification, DSC, DEN, இந்த மாதிரி எல்லாமே லேர்ன் ஆகணும். ஏன்னா நான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் MBBS படிக்கும் போது யூ ஹேவ் டு லேர்ன் எவ்ரிதிங். அதுக்கப்புறம் தான் என்ன ஆகணும், எக்ஸ்பர்ட் டாக்டர். அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கப்புறம் எந்த ஃபீல்டு உனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு பார்த்து, டாக்ஸ் பிடிச்சிருக்கா, அக்கௌண்ட்ஸ் பிடிச்சிருக்கா, ஆடிட் பிடிச்சிருக்கா, டிரான்ஸ்ஃபர் பிரைசிங் பிடிச்சிருக்கா, அந்த மாதிரி நிறைய ஏரியா இருக்கு. அதுல நீ எக்ஸ்பர்ட் ஆகிறதுக்கு ஆர்டிகல்ஷிப் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பிக் 4, ஓகேவா, அதுல நீ போய் ஒர்க் பண்ணலாம். அதுல ஒர்க் பண்ணும்போது யூ வில் பி ஒர்க்கிங் ஒன்லி இன் தட் ஏரியா. I have one friend who is working with a big firm. TDS ரிலேட்டடா இந்தியா ஃபுல்லா என்ன கேஸ் வந்தா அவன் தான் டீல் பண்ணுவான். TDSல எது கேட்டா அவன் சொல்லுவான். TDS தாண்டி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டா எனக்கு தெரியாதுன்றுவான். புரியுதுங்களா? அப்ப நம்ம ஆர்டிகல்ஷிப்ல we have to learn everything. அதுக்கப்புறம் you should be expert. You have to identify which area your area. எது உன்னோட கப் ஆஃப் டீ அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். அதுல தான் நீ எக்ஸ்பர்ட் ஆகணும். அது என்னோட சஜஷன். இட் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் பர்சன் டு பர்சன். So I normally advise, don't go for big firm, okay, and don't go for very small firm also. Medium size firm always will give all type of learning to you. A very big firm la போகும்போது நீ பார்ட்னர்ஸ் ஓட இன்டராக்ட் பண்ண முடியாது. உன் ஆர்டிகல்ஷிப்ல ஒரு டைம் கூட இன்டராக்ட் பண்ணுவியா, இல்ல ஒரு டைம் மேபி பண்ணிருக்கலாம். ஆடிட் மேனேஜரோட தான் இன்டராக்ட் பண்ணுவ, அது ஒரு ஏரியா தான் நீ ஃபோக்கஸ் பண்ணுவ. ரொம்ப சின்ன ஏரியாவா சின்ன இதுவா போனாலும் ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு மீடியம் சைஸ்ல போகும்போது you will be learning everything. You will be learning everything. Now come to this. இந்த இடத்துல இந்த மாதிரிலாம் கிளாஸிஃபை பண்ணிருக்காங்க. ஹெல்ட் ஃபார் மெச்சூரிட்டி, இன்வெஸ்ட்மெண்ட், கேரிட், அக்யூசியேஷன், காஸ்ட்லெஸ், அமார்டைசேஷன். அப்ப வேற மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்களாக்கனா சொல்லுடா. How you record to comment whether the policy of the bank in accordance with 13. 13 இவங்க ஃபாலோ பண்ணல. கரெக்ட் தானே? அப்ப தப்பா ரைட்டான்னு கேட்டா கரெக்ட் தான். ஏன்னா is 13 accounting for investment, accounting standard is பேங்க் applicable கிடையாது, இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி கிடையாது, மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கிடையாது. புரியுதுங்களா? பேங்க், இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி, மியூச்சுவல் ஃபண்ட். In this case Z bank is a bank, therefore AS 13 does not apply. அப்ளை பண்ணாதான் அதுல இருக்கிறது அப்ளை பண்ணிருக்காங்களா இல்லையான்னு பார்க்கணும். ஸ்டாண்டர்டே அப்ளை இல்லைன்னா நம்ம ரூல் எல்லாம் பார்க்க கூடாது. For bank, RBI has issued separate guidance. Okay, RBI has issued separate guidance for classification and valuation of investment, and Z Bank should comply with those RBI guidelines and norms. Therefore, though Z Bank has not followed the provision of AS 13, it did not be said non-compliance. இது non-compliance சொல்ல முடியாது. ஏன்னா RBI சொல்லியிருக்கிற ரூலை தான் அவங்க ஃபாலோ பண்ணும். Yes or no? So I will share this answer to you. Along with the homework question, you can copy this answer also. Are you okay? Yes or no? So we have completed so far 9 questions. Please complete